viewers, hari ni saya nak tunjukkan viewers untuk membuat fruit custard. So bahan-bahan yang kita perlukan untuk hari ini ialah I ada susu 500 ml, gula 3 tablespoon gula, sedikit buah grapes half cup apple, half cup pomegranate ataupun buah delima, 3 tablespoon susu juga, dan tepung custard 2 tablespoon. So first I nak boilkan susu dia, kemudian I nak mixkan custard bersama 3 tablespoon susu dulu, kemudian I akan campur bersama susu. Pasal I tak nak dia jadi pekat bersama susu, okay? It become a good texture later. Okay, jom kita buat. Okay, while kita tengah wait untuk susu dia boil, kita boleh mix custard bersama the other susu tu dulu. Okay viewers, next step, tepung custard I nak mix bersama another 3 tablespoon susu ya. So 2 tablespoon custard bersama 3 tablespoon susu. Kita kacaukan dia. So viewers boleh tengok kita punya susu kena boil. Okay. So we wait until susu dia mendidih. Okay, next, little bit by little bit, sedikit demi sedikit kita tuang custard kita ke dalam, then kita kacau. After kita letak custard tu, kita keep on stirring it, okay? Kacaukan dia lagi, so dia tak melekat kat base dia. Then next, I nak campurkan gula 6 tablespoon gula ya. So gula can go according to viewers punya wish. So, kalau nak manis sangat, you can add more. If you want that sweet, then you don't have to add more. Okay, then keep on stirring on it. Okay, so viewers boleh tengok dia ada texture dia, not too thick, not too light. So next I nak pour dalam bowl kita. I nak tuang ke dalam bowl kita, and then we leave it to be cool down first, okay? Okay, kita sejukkan dia dulu, okay? Okay viewers, so custard kita dah cool down. So next I nak add all the fruits. So fruits viewers boleh pilih, it depend on you what kind of fruits you nak add on. So ada apple, and grapes, and pomegranate. So then we mix all together, and we're ready to serve. Okay. So you can add banana, you can add
mango, as viewers wish. Okay viewers, inilah hasil masakan saya untuk hari ini, fruit custard. So please try, like and share our videos. You can serve this as a cold cut also. So you masukkan dalam fridge and then you serve it, it'll be more nicer. Okay? Thank you.